Yo, Madrid versus Sociedad. It's early as shit. All good though. Bro. Alright, they're doing a moment of silence. Luka Modric is going to play his last game as a Madrid player today. Good for him. Get away from that devil club. Hello, hello. Quinta temporada consecutiva que el Real Madrid juega la jornada 38 de Liga en su campo. Dicen que no se juega nada hoy. Hay muchos que juegan por tanto como la memoria. Alright, game's off. My dumbass didn't even have the timer ready. There we go. El último del técnico más ganador en la historia del Real Madrid, el último del técnico con más partidos en la historia de la Real Sociedad. Vasquez back to Valverde, who's playing his bro. They're playing a back three of Chouameni, no, back four of Chouameni, Asensio, Vasquez, and I think that's Fran Garcia on the other side. Modric finds Vasquez, dribble central. Valverde tries to switch it. It's shit. Here's Sociedad. Here's Kubo. Ceballos sends it through to Mbappe. Modric go wide to Vasquez. Tries to play through to Mbappe. It's intercepted. Sociedad will go the other way. Here's the winger. Back to the defender. Finds the Sociedad player in the pocket. Turns. Finds the other center back. Goes wide to the left back. Or whoever the fuck this is. Here's a midfielder. Finds the other one. To the center back. Kubo. Cross sends in. Asensio gets it out. He hits the player in the face. And he wins a goal kick. Good by him. Good job. But Asensio full on smacked a Sociedad player. That should look to be a penalty. Elbow.
el turco recién se tira atrás para tratar de armar juego y lo que hace es abrirlo mucho y lanzarlo profundo a Fran García en la banda izquierda. A la pelota larga, buscándole de arriba. Kylian Mbappé bajó el balón, intentaba llegando. Mbappe's in the box, somehow keeps onto it. Ahí le queda a Mbappé. Está esperando a Luka Paz que pasada el balón por dentro para Finds Luka Modric. Guler Buscaba el back to retroceso, le queda Müller. thingy. Ahora Valverde como conductor muy metido en el medio en la base de la jugada. Brahim, toque fuerte de Dani Ceballos. Después llegaba el toque de Fran García para que termine Dude, enganchándose somehow con look at that Pacheco, shit. pero hay posición adelantada. Hay un Offside. asiento vacío en esta tarde de despedida, Martín. No, es un momento muy emotivo. He visto mucha gente con los ojos ya mojados por la emoción, por la nostalgia, por la alegría vivida también, porque de alguna manera esa emoción se construye a partir de los títulos que han ganado en las tardes de holgorio, de espectáculo, de magia que han entregado tanto Luka Modric como Carlo Ancelotti desde su lugar, ¿no? Hay una atmósfera muy especial ver esta tarde de verano. La segunda etapa de Carlo Ancelotti, recordémoslo, como técnico del Real Madrid. A la cabeza de Luka Modric. Muchos dirán, Eduardo, que la cabeza de Luka Modric descansaba en realidad en su botín. Seguramente. Pero hoy Luka también viendo esa posibilidad de poder despedirse de este público, lo decía Martín, Mundial de Clubes para él. En el caso Keeper de rolls it to en Asensio. el caso de Carlo Ancelotti no. El camino de Carlos sabemos seguirá con la selección de Brasil. Finds Ceballos, who drops in the pocket. Decía, por eso no puedo estar What a triste. terrible player he is. Here's Es la selección Tchouameni. más prestigiosa de la Modric historia del fútbol. Y en el caso de Modric todavía no carries se the sabe el ball. próximo capítulo. Finds Vasquez. Here's Hay muchos Guler. jugadores ahora Good switch of the ball, to be honest. de It's a Luka great Modric ball. para Here's Fran Fran García. Garcia. Para Fran García. It's not a good ball to Brahim. Here's Remató Kubo. ataque Cubo a la barrida. Llegaba Dani Good Ceballos. tackle by Tomar, Ceballos. le And va a keep it a quedar buck. la pelota a Dani Ceballos. También su puesto de Valverde finds posicionalidad Modric. llegará para Back to Ceballos Valverde. la próxima campaña. Me parece que no, ¿eh? Lo que se escucha por aquí es que la 10 tiene a uno que ya la sabe, ya sabe usarla en Francia, que es Kylian Mbappé. Ahí le queda a Mbappé. Here's También Mbappe. Eduardo a punto del botín de oro Throwing europeo. for Sociedad. De oro que con un gol le arrebataría a Gyökeres, delantero del Sporting de Lisboa, del Sporting Club de Portugal, que ya terminó su campaña y fue campeón con un coeficiente menor la Liga de Portugal. Está a medio punto, si hoy marca Mbappé, se alejaría a 2 goles. God damn, that was a shit ball. Mohamed Salah, que mañana juega, domingo, en el partido de Liverpool frente a Crystal Palace, la última jornada. Lunin finds Asensio. Ahora le saca un gol de Here's diferencia. Fran. Loses it. Here's La Kubo. complicación, Fran García que perdía la pelota hasta que tuvo que entrar. Fran García que llega desde atrás para Loses it. sacársela. Y ese Valverde empujando el balón ahora Here's para que Modric. pase Luka Modric aproveche. La pelota que llegaba por dentro para Brahim. Brahim wide to Arda Güler. Brahim por dentro, pasa Lucas, espera Mbappé, buena bocha. Finds Mbappe. Holy shit, good save by the keeper. Qué buena visión. Pero también qué dinamismo. Se metió en la jugada. Good ball by Güler. Que ahí aparece solo, generando un enorme problema, pese a que el cuadro defensivo de la Real está muy bien armado. Gana una espalda Mbappé y el arquero, Unai Marrero, salva muy bien. Es el primer tiro de esquina que tiene el Real Madrid en este partido. Esperan 2 goles de cabeza. Güler sends it in. Headed up. Oh my god, here's Mbappe on the other side. Has it. It's blocked by defender. Nice job, Kubo. Wins it off Brahim. And he loses it. Para robarle el balón ataque Cubo. Juega más atrás Fran García, de nuevo Brahim, otra vez con Modric. Güler. Y quinto partido seguido como titular para Arda Güler. Creo que ya sentándose, Eduardo. Sí, quizá en el clásico no se lo vio bien en un primer tiempo donde sin la pelota Real Madrid sufrieron todos. También lo sufrió él, que fue cambiado por Ancelotti al descanso. Here's Modric. Through ball to Thingy. Headed down by the Sociedad player. Keeper has it. What are Sociedad playing for, bro? Like, what the fuck? Are they even, like, in European spots right now? Are they fighting for anything? Queda mucho camino por recorrer, pero se le quiere dar
esa proyección. Okay. Nope, they're 11th. There's no way they're getting Conference League. It's over for them. De varias posiciones, me parece que todavía no ha encontrado algo que también le ha ocurrido a Modric, encontrar su lugar en el campo, un funcionamiento dentro de un ecosistema, algo que tendrá que hacer y pronto Xabi Alonso cuando desembarque a partir del 1 de junio. O sea, dentro de 8 días. Sí, igual es oficioso. Todavía no está confirmado, pero dice que el lunes se le presenta a Vista. Este lunes. Here's Tchouaméni. Finds Modric. Valverde. Mbappe finds Brahim, but he plays a shit ball back. Lamel. Here's, what the fuck? What are they doing? Sociedad are terrible, man. Wow, they're actually through as well. This sport is so bullshit. Put that away, you fucking loser. Yeah. Fucking lame team. Bet. These guys are just fucking lame, bro. They fucking scammed their way into a one-on-one and still couldn't put it away. That's frying me. Arguler switches it. Here's Fran. Here's Valverde, Ceballos. Modric. Switches. Modric leaves it to Tchouaméni. Here's Asensio. Housen. He sucks. Creciendo la temporada en cuanto a cantidad de partidos para Real Madrid, una segunda parte que le pasa mucha factura al cuadro blanco porque es allí donde todos. Damn, Madrid suck, bro. These niggas are just boring to watch, bro. I mean, to be honest, Sociedad are playing a deep block, bro. Deep block, bro. Here's Valverde. Here's Tchouaméni. Finds Ceballos. Nice ball in between the lines to Modric. Here's Goulet. Finds Vasquez. Modric. Goulet. Back to Modric. Turns. Finds Vasquez wide. Send the cross in, dummy. Here's Goulet. Back to Ceballos. Gives it back to Goulet. Back to Modric. They just can't find the space to cross it. I guess this is good defense by Sociedad, bro. Like, I don't know. Ceballos again. He just decides to go the same way. It's not working. Thank you. He switches it. Tchouaméni finds... Who's in it? I don't know. Asensio. Here's Goulet. Cuts inside. Fran's not making the run, but he gives it to him anyways. Tchouaméni finds Modric. Here's Ceballos. Thingy. Nice ball. Here's Mbappe. Oh. Ah, he put it over. Let's go. Good. Damn, should I go live on TikTok as well? Nigga, this shit is dead as fuck. Let me know, let me know. Para el francés, que está teniendo un cierre de campaña espectacular. 7 goles en los últimos 4 partidos y esta es la de Lurin. No vio el corte en la jugada y prefirió hacer lo que debe, en muchos casos, hacer un arquero, no quedar regalado.
Recién Chouameni literally just dives. He gets the call. Carlos con la mano levantada agradecía 26th. y esto se va a suceder durante estos 90 Oh minutos. my god. Aplausos a Luca cuando toca la pelota y recordar también al entrenador. Yeah, I forgot I got my live access revoked for a little. Hoy siendo el partido 62 de Real Madrid, 14 derrotas, Vasquez fights Goulet. Back to Vasquez. Here's Chouameni. 2 en toda la temporada pasada. Damn, that's a shit ball. Oh my god. Professional player as well. En la segunda mitad That was del terrible. 2025, el Madrid 2025 hasta ahora las camisetas, A lot of support for Luka Modric. para el número 10 Good for him. He deserves it, I guess. de la Liga, va a jugar su último partido de Liga y con la cinta de capitán aquí en el Bernabéu. Decíamos en la segunda mitad, en 2025, no son mitades exactas, pero en 2025 hay 9 Here's Goulet. en 35 Back to Lunin. del equipo blanco. Ahí es donde las lesiones Asensio. se siguen sentir, y ahí es donde Ancelotti Back se to le hace Lunin. difícil manejar todo esto. Sends it long. Straight out of bounds. Good press by Sociedad for once. Llegó hasta cuarto de final de Europa League, el equipo de Manuel Alguacil en esta campaña. Apostaba Yeah, en it's a foul. Thank you. esa competición. Terminaron cayendo ante el Manchester United. Ahora dentro de lo que se estima, que dentro de la pérdida de ingresos que va a tener esta temporada para el cuadro Churi, habrá que mover el mercado, pero como en la temporada anterior, generando más ventas que ingresos, buscar jugadores jóvenes, seguir trabajando en ese sentido para tratar de volver a ser ganadores. These guys stink. En el banco hay un par de futbolistas Send the cross in. muchos equipos, Thank you. particularmente Martín Zubimendi. Sociedad send the cross in. Chouameni gets it out. There's a Sociedad player. Oh my gosh, he takes the ditch. Puts it up. Modric is literally high booting him, but ref doesn't call it. I guess we're just letting him get away with everything since it's his last game. Throw in Madrid. Justamente Zubimendi se hablaba del interés de Arsenal. There's Chouameni. Otro futbolista que interesa al cuadro de los Gunners es Rodrigo, quien prácticamente no ha jugado en esta recta final de la temporada. A la pelota sobre la banda ahora para Fran García, un costado que podría llegar a ocupar. ¡Opa! Pasó al caño que le quedaba a Fran García, termina recuperando la Real Sociedad para perder la pena, le quema el Oh balón my en la God. cabeza al conjunto de los tierras. Se habla de Nico Williams. Y tan reciente como hoy me han dicho, ojo, puede pasar. Kylian Mbappé. Si hace algunos movimientos como el que mencionaba Martín de Rodrigo Gómez, es posible que tenga dinero para encarar esa mejora del sector del ataque. No voy a decir mejora, pero estás ahí con un candidato a Balón de Oro de la temporada pasada como Vinicius, con lo mismo, con un campeón del mundo y un jugador de esa categoría en Kylian Mbappé, pero Madrid tiene que seguir buscando y eso en eso se está trabajando. Dios, que no extrañe, ¿no? La salida no de uno, sino la salida de alguno de los brasileños. Sí, y luego también Fer el tema del centro del campo, ¿no? El Madrid considera que no necesita fichar suficientes centrocampistas. I'm being forced to watch this shit. Obviamente Valverde, Just kidding, I'm not. Müller, pero ninguno con el corte directo. Here's Ceballos. Wow, what a terrible ball. Sociedad can counter if they're competent. They're not even like trying. Yeah. Throw in Madrid. Dentro de todo eso pensás, ok, se te va Kroos, es imposible encontrar un jugador de ese corte, pero también, tanto él como Modric, te aportaban goles y asistencias muy importantes. ¿Y quién va a dar ese toque de calidad? Fran García, el centro, lo buscaban de nuevo, Mbappé Ton- termina rechazando la pelota. Ceballos, Goulet, Modric. Se quería animar, le quiere pegar a la pelota, pero no lo dejan. El croata que va a repartir. Here's Vasquez, El manchón penal queda Kylian Mbappé buscando el botín de oro. Goulet, Ahí de Güler de nuevo, su zurda, aguanta Valverde. con Valverde, le queda la zurda, pero un disparo desde ahí era poco pensado. Bro, this Sociedad team makes me sad. Güler, Goulet, con gol de derecha, que wide to Vasquez. también. Arda Güler. Here's Valverde, back to Vasquez, but hit out by Sociedad player. Cool. Mundial de clubes en el que el Real Madrid estará, no quiero decir
Here's so a Madrid player just kicked a Sociedad player in the face. I'm hoping to see a red card. Juega Sí, sí. contra el Al Hilal en Miami. Van a ser base, digamos, en Palm Beach. Bueno, vos lo dijiste, yo no quería decirlo porque no sé. Can I see the replay, please? Van a jugar contra el Pachuca Charlotte y contra el I mean, he literally kicks him in the face. That should be a red card. I'm gonna keep it a buck. 22 y 26. That is the most obvious red card I've ever seen in the sport. Ver qué es lo que pasa dentro de un mundial de clubes que vamos a ver, hay que medirlo para entender cuánto compite el público de Estados Unidos y países aledaños y cuánto interesa también en el viejo continente. Los dos primeros partidos de Madrid van a ser a buena hora europea, 9 de la noche, pero el último ya será a las 3, comenzará a las 3 de la madrugada. Bueno, depende qué día, no sé si es un viernes. Nice. Claro. Depende para qué lado. Oh my god, and he plays it to nobody. 9 de la mañana, bueno, para acá, para todo público. De verano, además. Here's a center back. Back to the keeper for Sociedad. Just send it long, bro. We know you want to. Chupa Chico. Yeah. Nobody to help him either. Good job. El pinche Sergio Gómez. And they lose it again. This Sociedad team is depressing as fuck. Susic tirado sobre la banda derecha. Balón para Brahim. Here's Brahim finds Tchouameni. Pégase con Luka Modric. Ahora le llega al croata. Modric finds Ceballos. Futbolista que fue, como tantos otros, rechazado por su baja estatura cuando comenzaba el fútbol. El Hayo Split. Wide to Vasquez. Back to Modric. Here's Ceballos. Ceballos. Oh, good ball too. Thingy. Almost a good flick, but Mbappe's offside. Please call that already. He's probably offside. Goulet back to Mbappe. Here's Vasquez. Lucas. That's not Lucas. Here's Goulet. No, it's Brahim. Here's Goulet. Wide to Vasquez. Todo el partido, al menos en la primera parte, van 20 minutos de esto para el Madrid. Then he tries to flick it to Mbappe. Oh my god. Zapatazo Ceballos. Good save by the keeper. ¿Fue Ceballos o no? Sí, ¿no? No, Asensio fue el que tocó más. Asensio estaba muy avanzado, pero lo que tiene el Madrid ahora, bueno, después Modric loses it. Dude, look at this Sociedad team, bro. Oh my gosh, look at that shit, bro. Oh my god. Oh no. These niggas fucking suck, bro. sí está mostrando, no volverá. Let me play. Fuck. Piensa que ya no van a estar para cuando esta historia continúe, pero sí, es un equipo de muy buen toque, de muy buena circulación, muy dinámico, sin egoísmo en cuanto a la tenencia de la pelota. Bueno, el tronado de papel ha bajado muy bien Lucas Vázquez. El centro que llega a segundo palo se va perdiendo. Okay. Mirá, Asensio nomás se corre Mario Melero, el disparo del canterano, que irá a juicio por la causa pendiente que tiene. Carlo Ancelotti. 15 títulos en 2 etapas con el cuadro blanco. Hoy dirigiendo su partido 1401 como técnico de clubes. Porque después le tocará el primero como técnico de selecciones. Es uno oficial contra Ecuador. Y le ha hecho un ligero favor, ¿no? Lo bajaron a Guayaquil el partido. Wide to Fran Garcia. La humedad te las regalo, ¿eh? Juega Ceballos, la tiene Modric. Here's Modric. Pide Lucas Vázquez. Luca que decide. Mbappe finds Goulet. Pica Lucas Vázquez. Good ball to Vasquez. Cross. Chested out by the Sociedad player. Come on, guys. Let's show something offensively, man. Let's go. Sergio Gómez, María Escurrina. I don't know who the fuck this is. Oh my god, wow, that's funny as hell. Nice tackle. They're just trying to find Mbappe to give him the Pichichi, bro. This shit is sad. Bro, what the fuck? Es el único. Bro, play that ball, bro. I don't understand. What the fuck are you doing?
What do you guys want to wait for, bro? Like, damn. Tranquilos y ver si le podemos dar una mano a Kylian. These niggas get me tight, bro. Bayern Muñoz. Madrid tiene botas de oro, la primera en 1990. Nice ball through. It's too far ahead, though, bro. Fuck. How can you not play a simple weighted ball, bro? Pues llegaron y ya una colección más amplia de Cristiano Ronaldo. Cristiano ganó 3 botas de oro en el pelotazo al verde. Lo veía Marrero adelantado. Ambicioso el intento. 25 minutes gone. There's been like 2 good chances. No goals. A través de 2 jugadores. Please give me a goal. Guller Guller hits it out. Thrown for Sociedad. Equipo que está terminando esta temporada como uno de los peor goleadores de la temporada. 35 goles a favor apenas. Menor cantidad desde que se fueron al descenso en la campaña 2006-2007. Solo Valladolid y Leganés tienen menos gol que ellos Oh en my esta God. campaña. Y estos dos, uno ya está descendido y el otro peleará en esta jornada por quedarse. Giraba Beñat Turrientes. Nice ball. María Escurreina que se aleja. Sergio Gómez que retrocede. Oh, nice. 25 van de la primera parte. Se le escaparon ya 25. Why don't you just play that ball, bro? I don't know what they're fucking doing. Like, their left winger's behind Vasquez every time, and they just don't give him the ball. Here's Kubo. Back to the right back, cross, blocked, corner for Sociedad. Probably the only place they can cause any danger. I'm gonna keep it a buck. Casi 25 minutos no ha pisado el área de Real Madrid. Probablemente la única oportunidad haya sido en el mano a mano de Sergio Gómez y Wait, André. what? Sergio Gómez va a meter esta pelota en el área. El tercer equipo con más tiros de esquina en la liga es la Real Sociedad send the Sociedad. cross in. ¡Palo! Up, and they put it over. Of course. Desviado de Marín. What? Damn, they got rid of that shit quick, boy. What? Del equipo chilverdín, tratando de encaminar Pablo Marín, 21 años, Logroñés. Yeah, it just doesn't work, I guess. Pasado por los últimos 3 equipos de la Real Sociedad en su categoría formativa. Sí, los últimos 2. Yeah. Ansu Fati's going to Monaco, bro. Este es Luka Modric. Modric finds Ceballos. Por ese costado, Dani It's Ceballos official, de nuevo. basically. Otra vez con Fran García. Here's Brahim. Back to Fran. Entre 3 se desprende de la bocha. Fran. Guller. Regalado para Arda Güler. What a shit ball. Esa pelota se escapaba, la ha cortado Gómez. Here's Sociedad. They could counter. Of course they won't, because they just have no offensive cohesion. Like, look at this shit, dude. They're just in no place Del Real Madrid, de la Real to do anything dangerous going forward, bro. filial de la Real Sociedad. Algunos de estos habrán pasado por Xabi Alonso como entrenador. Un técnico que desde entonces y pasando por el Bayer Leverkusen prefirió jugar con 3 en el fondo. Eduardo, ¿tiene este plantel del Madrid elementos para jugar con 3? Tiene que adaptar. ¿Quién? Tiene que adaptar. Please go forward. Why are they not going forward? Venía en esa posición. Good ball. Si es que le gusta, tiene que recuperar gente también. Ese es el problema, que tiene mucha gente en esa saga. Lo puede utilizar a Carvajal recuperado porque te puede Nice. actuar como uno de los 3 marcadores centrales para ajustar. Bro, Sociedad look like they've never played together, bro. I'm gonna keep it a bug. Ver quién puede Like, this team is weird. Like, I said this shit when they played United, when they played Madrid Real Madrid. Mendy, the first time. I mean, in the Copa del Rey. hablar de Rudiger o de
Like they just Asumiendo que la adaptación la tendrían que hacer los futbolistas y like así look at como that esta shit. They jugada just se look like they puede don't tomar play una together, providencia. bro. Sí, 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 totalmente. También es verdad que Not like don't give a fuck. The Sevilla season's already tiene over, un but it's equipo just like it's muy sad to see formador that en shit general from a y professional yo team. creo que una de las ventajas, ¿no?, que tiene Xavi Alonso, que conoce perfectamente la casa. Es una de las razones de peso por lo cual se le fichó. Y hablando de fichaje, también generó movimientos internos del club. Por ejemplo, la salida de Raúl González Blanco. Sí, se va Raúl, uno de los técnicos más longevos en el Real Madrid Castilla, desde el 2019 haciéndose cargo del filial del Real Madrid. Tienen una enorme gratitud por el trabajo que hizo con la formación de futbolistas en la cantera. Subestimado trabajo por la dirigencia Here's the left rojiblanca, back. que no consiguió el ascenso. ahí es muy difícil igual ascender. Sends the cross in, Pero hit si out by Xavi Alonso lo Chouameni. saca, Sociedad will have another chance. It goes back to them. Sí, se le bueno, te digo, es lo que se le reprocha y Raúl también parece que ha encontrado su techo y va a volver a Alemania donde cerró su carrera como futbolista. el club todavía no sabe a dónde irá, pero sí se anticipa que pueda llegar Just a giving away the ball dirigir el cheaply fútbol alemán, again. recordando que cerró antes del Cosmos con el Schalke 04. Aguantó bien la pelota, Brahim sigue cuerpeando, sigue ganando ahora con fútbol y por abajo hasta que el árbitro pita Foul for Brahim. la falta. Rápido le quedó el balón a la Real de nuevo en la recuperación. Susic, Pablo Marín, Sergio Gómez. Media hora se ha ido ya. 0-0 acá en el Santiago Bernabéu. Let's go. Let's Las go. despedidas se le acumulan al Real Madrid. Se reclama perfección en esto Nice de las job. despedidas en el fútbol, Eduardo, y es tan difícil Saber cuándo hacerlo irse. bien. No, y también es difícil saber cuándo irse. Y cómo irse cuando no Oh my god. el Real Madrid. Toni Kroos ya no quería seguir en el Real Madrid, ni quería seguir jugando al fútbol. Escuchaba a Pecha Mijatovic, perdón, y decía que nunca hubiera seguido. Es más, se habla de un eso Xavi, iba. tuvieron Xavi Alonso y Luka Modric, donde Luka quería, de alguna manera, si es que le hiciera falta, verse dentro del proyecto y ver cuál era la idea de Xavi Alonso. Pero evidentemente el club tenía otros planes. Lo que sí dijo Pecha, que lo conoce muy bien a Luka, que quiere seguir vinculado al más alto nivel y quedarse en el club. Ceballos tiene la pelota, aguantamos mientras en el último tercio maneja el balón el Real Madrid que quiere abrir el marcador de ahí. Valverde, el zapatazo, mira desde dónde se animó. La pelota de Fran García. Ahí le queda Kylian Mbappé. Yeah, Madrid are through. They are trying so hard to get that Mbappe goal, bro. That shit is frying me. This should almost be considered sports fixing. I'm gonna keep it a bug. That shit's sad as hell. Oh my god. Here's Mbappe. Takes a bad touch, of course. Here's Goulart. Come on, let's go, Sociedad. Let's go. Let's go. Just look at their shape, bro. Is this like anything that looks like they could do anything dangerous offensively, bro? Like, there is just nothing there, bro. This is awful. El presidente y el presidente ha dicho otra cosa. Xavi Alonso, Martín, comenzará a trabajar, se dice el lunes, pero los jugadores no, porque tienen que tener unas pequeñas vacaciones antes de arrancar el Look at trabajo that. Here's para Modric. tratar de ganar el Mundial de Clubes. Vasquez with a shit ball. Nice job. Let's go. Let's go. Let's do something. Never mind. Retroceden y aguantan. Ancelotti, que recordemos fue el año pasado cuando recibió un homenaje de la Universidad de Parma, un honor Here's y causa Kubo. donde al rector de la universidad se le salió a decir que sería el nuevo técnico de Brasil. De eso ya más de Here's un año. Thingy. Finds Kubo. Turns. Se viene coqueteando hasta que ahora Finds the center back. Here's the midfielder. Wide. también a Ancelotti le estaban dejando entreabierta la puerta desde hace ratos. Pocas veces salieron en el Madrid a defender el hecho que Ancelotti se le
quisiera echar desde los medios. Mirá, yo creo que Carlos tiene mucha experiencia y ha tenido presente, sin ir más lejos, con Milan. Dijo una frase maravillosa cuando llegó en su segunda etapa que dijo: el día de la silla eléctrica ya está escrito, hay que saber cuándo es. Y lo voy a vivir con tranquilidad y con alegría hasta que me toque. Esa pelota de Pachico es larga, ojo de la Sociedad are through. el remate afuera. Put it wide again. These guys are fucking trash. God, Había shit gets me escapado tight. Pusic. Es el encuentro en largo con la diagonal de la media punta croata, totalmente perdido por parte de los medios. El que tiene que cerrar o intentar cerrar es Fran García, porque viene desde atrás. Los defensores tratando de hacer presión, pero hay unos medios allí que se desentienden del corte hacia el medio del croata. That's crazy. Completar la información tras la salida de Raúl, Arbeloa subirá del Castilla y un ex Real Madrid, Julio Baptista, que había hecho sus pinitos en el Valladolid de Ronaldo, que ya no está en el club, será quien ocupe la posición de Arbeloa. Es el juvenil. Diego López llegará a asistir a Arbeloa en el Castilla. He's it Real Madrid a 10 minutos de terminar la primera parte. Pero también los rumores ahora que pasa con Fran García, no se pone en el estadio, se da el lujo de tener ahí al ladito a Luka Modric. 11 años después de la décima que lograron en Lisboa, el mismo que partió ese córner para Ramos buscaba acá. Remate de Lucas Vázquez que no llegó, después Fran García quiere alejarle el fondo de la Real Sociedad. Here's Mbappe. Mbappé le quiere rematar, no le da. Llega hasta el fondo, no logra sacar la Cross. pelota, Rabona. Get out. El rechazo del fondo de la Real, recuperando Guller. Pegaba el balón en el rostro, parecía de Marín. El árbitro estaba siguiendo la jugada. They try to claim handball. There's no way that's a handball in the fair sport. No fucking way that's a handball. Ever, 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 ever. Figueroa Vázquez es el árbitro del VAR. Esa es muñeca. ¡Epa! Uno de los últimos actos de arte de Modric en este teatro. Tirando cancha. Ceballos finds Valverde. Wide to Vasquez. Lucas. Finds Goulet. Here's Valverde. Mbappe. Good save by the keeper. Thank you. Don't let that turtle win the Ballon d'Or or the Pichichi, bro. Or the top scorer in Europe, bro. They are trying to force feed him. El penal que no era, que Madrid otra vez circula de una manera admirable. Valverde que la pone para Gotta regret because I want it all. They're doing something. I think they're checking VAR. What the fuck? sí va el rostro en la mano. No sé si va, pero si lo llaman tiene que ser para... Fucking no way, dude. His hand was on his body, bro. No way they're serious about this. Oh, nope. His hand's actually out in front of his body. I'm gonna keep it a buck. If that's a penalty and they didn't call the Barca shit a few weeks ago against Madrid, if they call that shit, Está bastante más cerca del pecho que de otra cosa. Pero yo no la pitaría, pero vamos a, si al árbitro, si Figueroa Vázquez lo llamó, if they call that shit, y acá podemos abrir el amplio abanico de comparaciones. yeah, I'm not surprised. Fucking rigged satanic sport. They literally didn't give Barca a penalty for that a few weeks ago. Yeah. Funny as fuck, dude. They want this guy to win the Pichichi so bad. What a sad state the sport is in, bro. It's left to Barcelona to fight this corruption for the rest of the time, bro. And people still try to test us and say we're not the greatest club in history when we have to go against this shit. That is sad, man. Well, I guess Mbappe will get his sympathy goal, bro. Good job, you get Pichichi. Lewandowski was injured for 5 games. This is how you can win it. God, please save this, bro. Do not let this guy score this. And he's also fighting Gyökeres for the European Golden Ball. Para abrir el marcador y la bota de oro está
Holy shit, they saved it. Nope, but it goes back to Mbappe and he scores the second time. Yep, pussy-ass Sociedad players don't even try and follow up, but they just let Mbappe score, bro. This is clear match fixing. I'm going to keep it a buck. This is so sad. Yeah, good for him. They're trying to get him this Ballon d'Or so bad, bro. Even the refs are helping out. That shit is funny as hell. Sad that they need to do this, bro. One of the most rich clubs on the planet, probably the second biggest club in the world, and they need all this help to win. Sad. Bro, like the keeper literally saves it as well, but these Sociedad players are just so fucking lame. They don't even like follow up. Good job. Tut. 30 goals for nothing, bro. Fucking rigged sport. Good shit. Ceballos slides, throwing for Sociedad. That is so fucking bullshit, bro. That is so stupid. Alright, Sociedad are just not going to make anything for the next, I don't know, 60 minutes that they have. It's pretty much over. Oh my god, they're actually through. What the heck? Nope, Lunin comes out, kicks it. Nope, he actually messes up. Do not, bro, if you do not score this, look, he doesn't even take the shot. Good job. Keeper was outside of the goal and he doesn't even take it. And he loses the ball. Good job. Bro, this is so terrible. Here's Kubo. Wow, he plays the ball bad, bro. There's nobody on him and he plays the ball bad. Here's Kubo. Cuts inside. Tries to have it. It's blocked. Ceballos loses it. Just send the cross in, buddy. Nope, he doesn't even get it off. Corner, thank you very much. Corner for Sociedad. He wasn't offside. Dude, why would you not just have that, bro? The keeper's out of the goal. I don't get the thought process. Like, even if you miss, like, just try. How often is the keeper just not in the goal? Holy shit, good shot, but it's blocked by Valverde. Throwing for Sociedad. Four minutes left in the half. Oh my gosh, what type of ball is that? Wow, the throw goes all the way to Lunin. I've never seen that before. Coming out of my cage and I'll be doing just fine. Because I want it all. Started off with a kiss, and like this. It was only a kiss. It was only a kiss. No. Ceballos finds Valverde. Here's Mbappe in between the lines. Good job. Plays a bad ball. Oh my god. And a Sociedad player literally just kicks it out for a corner, bro. Oh my gosh. Heavy, heavy touches, bro. Highest level of the sport, by the way. Give me a chance, bro. I'm gonna keep it a bug. Give me a chance. Let me play. Here's Modric. Ceballos. Didn't even realize Modric had took in the corner. Here's Modric finds Brahim. Modric. Here's Kubo. Foul for Sociedad. Kubo got fucked up. He hit his arm as well. It wasn't just the foul. Yeah, I got kicked.
Ooh. O sea, siempre en los últimos tiempos con su Center back. individual. Habrá que ver Oh cómo my se god, recupera. plays another bad ball. Good job. Tiene muchos Nice pretendientes. flick. Here's Modric. Taco de Müller. Perrón le está Uh, regalando la pelota de arriba. Kylian Mbappé. ¡Epa! Mira el frenón que llegaron para que patinara Ceballos. Que derrapaba. Lo han carry the derrapado ball mejor. by this Sociedad player. I don't know who the fuck this Uno de los is. más icónicos grandes premios de la Fórmula 1 tenga una nueva edición a partir de las 9 tiempos de Bro, Lisboa. please, there's someone behind you. Corrientes. What is that? Pena. Bro, these guys do not care. These guys don't care about winning, bro. That shit's frying me. La Liga is still in the balance, bro. If Espanyol and their rigged court case go through, then we're finished. Osasuna, I mean. No, no. Manejando un auto Like, de don't just fuck around, bro. This still matters, dude. que habían cerrado la circulación para que él pudiera hacer una vuelta por Mónaco. Fantástico. Describiendo él como ese. ¿Cuáles son los grandes She takes off her del dress, circuito callejero? letting me go. como I just can't. han manejado por It's killing me. Hello, hello. Hello, hello. Some Mr. Bryce. Hello, hello. There we go. es parte de la historia. Sí, 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 es la historia del automovilismo deportivo. Procede Fran. Here's Modric. Porque va a ser el diario de Finds thingy. Here's Ceballos. He doesn't know where to go. He doesn't know where to go. He doesn't know where to go. Here's Goulet. Turns in the box. Ceballos tries to cross it. Hit out by a Sociedad player. ¿Cuánto le suman a esta primera parte? Corner. 45 minutes gone. I don't know how many left. It's killing me. El revienta tímpanos. Mr. Brightside. Tiro de esquina para el Real Madrid en la primera parte. 1-0 lo ganan. Here's Goulet. Sends a cross in. Müller pasado. Oh. Over. No tiene ningún lado más que el techo del arco. Di Marriro. Para el Real ya lo hablábamos como así. En el Madrid habrá cambio de técnico también en la Real Sociedad. No solamente eso, un nuevo director deportivo. 1 minute left. 46 minutes gone by. Y se viene Sergio Francisco. I mean, this will probably be the last kick of the half. Así como le tocó alguna vez a Iguanol Alguacil reemplazar a un técnico. I mean, the keeper literally wants it to be the last kick as well. Sociedad just came here to not get destroyed. It's obvious. Halftime. Wow, that was sad. It's killing me. I end up like this. It was only a kiss. It was only a kiss. No. Just touching his dress. No. Just touching his dress. No. She takes. Just touching his dress. No. She takes off her dress now, letting me go. They try to play handball. There's no way that's a handball. They literally didn't give Barca a penalty for that a few weeks. If that's a penalty and they did, fucking no way, dude. His hand was on his body, bro. No way they're serious about this. Oh, no, his hand's actually out in front of his body. I'm gonna keep it a buck. If that's a penalty and they didn't call the Barca shit a few weeks ago against Madrid, if they call that shit, if they call that shit, yeah, I'm not surprised. Fucking rigged satanic sport. They literally didn't give Barca a penalty for that a few weeks ago. Yeah. Funny as fuck, dude. They want this guy to win the Pichichi so bad. What a sad state the sport is in, bro. It's left to Barcelona to fight this corruption for the rest of the time, bro. And
people still try to test us and say we're not the greatest club in history when we have to go against this shit. That is sad, man. Well, I guess Mbappe will get his sympathy goal, bro. Good job, you get Pichichi. Lewandowski was injured for 5 games. This is how you can win it. God, please save this, bro. Do not let this guy score this. And he's also fighting Gyökeres for the European Golden Ball. Oh shit, they saved it. No, but it goes back to Mbappe and he scores the second time. Yeah, pussy-ass Sociedad players don't even try and follow up, but they just let Mbappe score, bro. This is clear match fixing. I'm gonna keep it a buck. This is so sad. Yeah, good for him. They're trying to get him this Ballon d'Or so bad, bro. Even the refs are helping out. That shit is funny as hell. Sad that they need to do this, bro. One of the most rich clubs on the planet, probably the second biggest club in the world, and they need all this help to win. Sad. Bro, like the keeper literally saves it as well. These Sociedad players are so fucking lame. They don't even like follow up. Good job. Letting me go, and I just can't. It's killing me. And I'm Mr. Braidseed. Just now letting me go. Bum 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 bum. And I just can't. I'm trying to find the handball. Their shitty little, oh my god, their little graphic, bro. Bro, where can I find this handball, bro? Campaña. Hay Mbappé para abrir campaña. Hay Mbappé para abrir el marcador y la bota de oro está. Lo tapó Marrero. Ahí está el remate gol. Letting me go. So there's just no footage of the handball, bro. This is just sports watching at its finest. It's obvious what this was. What a goal.
Solid. No way they're serious about this. Oh, no, his hand's actually out in front of his body. I'm gonna give it a buck if that's a penalty and they didn't call the Barca shit a few weeks ago against me. No way they're serious about this. I'm gonna give it a buck if that's a penalty and they didn't call the Barca shit a few weeks ago against Madrid. If they call that shit, Madrid. If they call that shit, if they call that shit, if they call that shit, yeah, I'm not surprised. That shit, yeah, I'm not surprised. Fucking rigged satanic sport. They literally didn't give Barca a penalty for that a few weeks ago. Yeah, funny as fuck. They want this guy to win the Pichichi so bad. What a sad state the sport is in, bro. It's left to Barcelona to fight this corruption for the rest of the time, bro. And people still try to test us and say we're not the greatest club in history when we have to go against this shit. That is sad, man. Well, I guess Mbappe will get his sympathy goal, bro. Good job, you get Pichichi. Lewandowski was injured for 5 games. This is how you can win it. How you can win it. God, please save this. God, please save this, bro. Do not let this guy score this. And he's also fighting Gyökeres for the European Golden Goal. Oh shit, they saved it. No, but it goes back to Mbappe and he scores the second time. Yeah, because yes. Oh shit, they saved it. No. Doesn't just no. He takes off her dress now, letting me go. Oh shit, they saved. Oh shit, they saved it. No, but it goes. Oh shit, they saved it. No. Oh shit, they saved it. No, but it goes back to Mbappe and he scores the second time. Yeah, pussy ass Sociedad players don't even try and follow up, but they just let Mbappe score, bro. This is clear match fixing. I'm keeping a buck. This is so sad. Yeah, good for him. They're trying to get him this Ballon d'Or so bad, bro. Even the refs are helping out. That shit is funny as hell.
sad that they need to do this, bro. One of the most rich clubs on the planet, probably the second biggest club in the world, and they need all this help to win. It's sad. Help to win. It's sad. Bro, like the keeper. Bro, like the keeper literally saves it as well, but these Sociedad players are just so fucking lame. They don't even like follow up. Good job. They're serious about this. No way they're serious about this. I'm gonna keep it a buck. If that's a penalty and they didn't call the Barca shit a few weeks ago against Madrid, if they call that shit, yeah, I'm not surprised. Fucking rigged satanic sport. They literally didn't give Barca a penalty for that a few weeks ago. Yeah. Funny as fuck, dude. They want this guy to win the Pichichi so bad. What a sad state the sport is in, bro. It's left to Barcelona to fight this corruption for the rest of the time, bro. And people still try to test us and say we're not the greatest club in history when we have to go against this shit. That is sad, man. Well, I guess Mbappe will get his sympathy goal, bro. Good job, you get Pichichi. Lewandowski was injured for 5 games. This is how you can win it. God, please save this, bro. Do not let this guy score this. And he's also fighting Gyökeres for the European Golden Ball. Oh shit, they saved it. No, but it goes back to Mbappe and he scores the second time. Yeah, pussy-ass Sociedad players don't even try and follow up, but they just let Mbappe score, bro. This is clear match fixing. I'm keeping it a bug. This is so sad. No way they're serious about this. I'm gonna keep it a buck. If that's a penalty and they didn't call the Barca shit a few weeks ago against Madrid. Oh my god. Última temporada. La Sagasti se prepara en la Real Sociedad para ingresar. Ya veremos por qué hace el cambio menor. Ya te lo confirmo. Pablo Marín. Pablo Marín con el 28. Shit. De la Sagasti ingresa. Primer cambio en el equipo. Churri Urdín. Que ya decías, cambia a entrenador y director deportivo en Roberto Lave. Era sabido el. No el conflicto, pero las diferencias que tenía What the fuck? What the frick? Roberto Lave y el. What the heck? I'm not using any more cuss words, bro. I'm going La Real Sociedad de PG. Está llorando la Sagasti. En la primera parte hablábamos de futbolistas que podría haber dirigido. What are you doing? Watching Madrid, bro. Was good flex. And I'm uploading a TikTok, so yeah, that's what I'm doing. It's killing me. La Real, ante la salida de Manuel Aguacil, I'm Mr. Brightside. no sé si le interesaba, sabiendo que ya había conversaciones y prácticamente acuerdo con el Real Madrid, pero se vieron en la obligación de ser un jugador que formó en el club, que jugó en el club y que entrenó al Sanse y ofrecerle el puesto. Yeah, I'm not surprised. If they call that shit. I think I'm gonna watch the Champions League final, Arsenal. Wait, what? Bro, they're Arsenal are not in any Champions League final. What are you talking about? Oh, women's. Oh my gosh, Arsenal versus Barca, bro. Nah, that's lit. Shit, I might check that out as well, bro. I might check that out as well. Yeah, I'm not surprised. La canción de Buenos Aires no es un sábado más. Hay una buena película también que dice no es un domingo cualquiera. I'll stay here, bet, bro.
Second half's about to start as well. Nos ponemos las pilas, comienza el segundo. Alright, second half's off. Los últimos minutos de Ancelotti como técnico y a ver cuánto le Yeah, last 45 minutes with Ancelotti as a manager. Last 45 minutes with Modric as a Madrid player. Damn, this is it. ganando el Real Madrid. End of an era, to be honest, dude. Importante gol para Kylian Mbappé, no solo es una cifra redonda, Eduardo, sino también es un premio individual importantísimo. Claro que sí. Lo habíamos mencionado, tantos goleadores, tantos futbolistas importantes que han pasado por esta casa. You gotta be a bit upset by the Modric news. I'm a bit surprised because he was willing to stay. He was willing to be on the bench. He was willing to put his money down. But yeah, they're just letting him go like that, I guess. I'm not really upset. I'm just more surprised. But Modric is a good player. He's a legend. I'll keep it a bug. So. Sagasti ha entrado en la Real Sociedad, en la pelota que se reparte para el costado de ataque Cubo. Pelota perdida por el internacional japonés, cargaba de taco Brahim, retrocede Frank, la salida Dani Ceballos. Hay una situación donde sí, futbolistas de Real Madrid y de Liverpool han igualado la Bota de Oro. Temporada 2013-2014. Yeah, the only calm Madrid player, facts. He's been pretty chill. Modric plays the ball through to Mbappe. Up, goes all the way to the keeper. Buscando la Real Sociedad acercarse al arco de Lunin, lo hizo en acciones aisladas, nunca se instaló en ataque posicional allá arriba. Una Real Sociedad que solo tiene una victoria en los últimos 10 partidos como visitante. Número oficial de aquellos que han hecho su ingreso en Santiago Bernabéu. Here's Kubo. Que vieron el último de Madrid. Finds Thingy. Pasan los años y se sumará el aforo, seguramente. Foul for Madrid. Bro, I'm just trying to get this TikTok uploaded and I'll pay more attention in a second. But that's it. Mbappe dropping deep as hell to get that ball. Finds Modric. Modric seguirá jugando todavía, pero no en este estadio con esta camiseta un partido de liga. Quizá algún día juegue un partido de leyendas, aunque ya no lo sea. Cambio de Guller, lo buscaba Frank García, en el anticipo estaba Aramburu. La juega Dani Ceballos otra vez con Frank García. Here's Valverde. Finds Goulet. Mendy, que además está lesionado. En un costado izquierdo que anticipan desde adentro que es uno de los lugares a llenar Ceballos. para la próxima campaña. Buscaban a Álvaro Fernández Carreras del Benfica, pero ahí tiene también un Voice. derecho de tanteo el Manchester United, que dicen se está metiendo en la negociación. Y luego también el Benfica juega a nivel de clubes. El club entiende que la mejor pretemporada que puede tener y la única por un tema de tiempo es tener a los futbolistas en nivel de club. Here's Goulet. Finds Thingy. Sí, después dar un periodo de descanso y aprontar para la temporada. Viene Brahim levantando. Brahim plays the ball through to Vasquez. I don't think he's going to get to it. Goal kick. Nice. El cántico para el gallego. Repasando, señores, hemos visto aquí, por ejemplo, desde que Martín está en Madrid, que estamos cumpliendo, ¿qué? ¿20 años, Martín? 20 años. Bueno, que en 20 años no es nada. Sí, señor. La despedida, fue por la despedida de Zidane. Después otras. Here's the right back. Finds Kubo. He loses it. De los grandes jugadores. Oh my gosh. Sociedad player just goes through the back of a Madrid player. They can counter. Nice. Here's Thingy. Wow, he just doesn't look up. There's a Sociedad player wide open that could be through, and he just doesn't play to him. That's crazy. That is nutty. Here's Ceballos. Flex, how are you, bro? How are you doing, dude? Here's Tchouameni. De darles esa despedida. Zidane es el único nuevo Hey, jugador man, mundial what is this? Benzema. Cross. en aquel partido mítico contra el Claro, Real.
Here's Chouameni. Pero Finds thingy. Here's Chouameni. Le esperó en el vestuario, le esperó en el túnel de rumbo al vestuario para entregarle la camiseta. Pero lo que antes decíamos, no buscamos la Why is it perfección en muted? tantas cosas y de nuevo no se puede alcanzar. Why is it muted? En el fútbol se busca ser perfectos en las despedidas y se ha cuestionado muchísimo al Madrid y a muchos otros clubes también que dicen no saber despedirse de sus ídolos. Es que al final también los ídolos no quieren irse. Wow, Sociedad just lose it again. Goulet finds Mbappe. Has it, goes over. What a sad state the sport is in, bro. It's left to Barcelona to fight this corruption for the rest of the time, bro. And people still try to test us and say we're not the greatest club in history when we have to go against this shit. Fucking rigged. Y de nuevo también otra de las frases del Chelotti. If they call that shit, yeah, I'm not surprised. Formas en las que ha dirigido X o Y partido, o si tomó buenas o malas decisiones. Cuando viene Maris Reina, está pidiendo la. Oh my god, they're in the box. Has it, it goes wide. Además, They literally. una posición adelantada. Yeah, I'm not surprised. ¿Es así? Surprised. Fucking rigged. Tiro de esquina parecería también si el árbitro Si la deja seguir, el último tocar es un jugador de Real Madrid. Ancelotti dijo, su trabajo puede ser juzgado, lo considerarán mejor o peor entrenador, pero que nadie me recuerde como una mala persona. Creo que por ahí podemos arrancar. Ha sido Fucking. él, You call that shit? Yeah, I'm not surprised. cuando viene la pelota al Fucking centro, después de peinarla, rigged, la satanic. No way they're serious about this. ¿Quién puede pensar que Alright. después de los clubes On YouTube cosas que ha ganado? Entiendo right la humildad y todo, now. ¿cuánta gente Here puede pensar is que Ancelotti hashtag lo que soccer después se ha hashtag dicho de football oro, hashtag ganado, FYP hashtag jamás se Real pensó eso, Madrid ni se ha pensado. Algo mal FC pensado siempre hashtag habrá, pero yo creo que Ancelotti La Liga nunca abrió la puerta a ese tipo de ideas de pensamiento. hashtag reaction. el rechazo, balón que le va a quedar a Güler. Atrae, marca para distraer la pelota y luego va a encontrarse con Modric, es el Lucas, este es Luca. Y hay muchos chicos que habrán recibido su primer nombre gracias a No Modric. way they're serious Seguro about más en this. Croacia, allá donde lo llevó. I'm gonna give it a buck if that's a penalty and they didn't call the Barca shit a few weeks ago against Madrid. Primer y único If they croata call con that el shit, Balón de Oro yeah, I'm not. por aquel 2018. Mbappé, Modric. No way they're serious about this. Presentación en el Tottenham en el I'm gonna give it a 2018, buck. acompañado por Giovanni Dos Santos, recordarán. And on the first goal, yeah, dude, Inigo just over bites. Dude, you know what? He actually is offside. Finds Modric. Here's Chouameni. Would be offside, but Kubarsi plays it on, bro. Modric switches the ball nicely. It's perfect, actually. Fran Garcia takes it down. Inigo's doing his job. Here's Brahim. Player's not on his half. He's actually loses it. Roban la pelota, el Madrid jugando ocupa sufre una lesión, pero Díaz parece. It's offside. Brahim Diaz got injured. That's Kubarsi's goal right there, bro. Wow, that's just such a fuck. 8 minutos del segundo tiempo, tiene que empezar a mover el banquillo. Carlo Ancelotti suspendido para el compromiso de hoy. Jude Bellingham. Brahim Diaz is injured. He's gonna get out. Pasa una ovación para él, también pareció. Sí, aplausos cuando lo mostraron en las pantallas. Primer punto de preocupación para la llegada de Xabi Alonso, ver qué tiene. Parece ser la pierna izquierda. Gemelo sóleo o algo así. Para Brahim Díaz. Bueno, ya mostraba un vendaje, como se puede ver por esta imagen cercana. Nigga's name is Pogba Jr. Será Vallejo, Yeah, Brahim is coming off. Real Madrid, Jesús Vallejo, Who's coming on? y también Vini Junior, que va a prepararse para entrar también. Vinny Jr. Okay. I thought he was finished for the season, but I guess not. And Vallejo's coming on as well for who?
Vinny comes on for Brahim, and Y Vini reemplaza a Brahim. Chouameni coming out for Vallejo. So, yeah. There they go. Fuck, Verts to Liverpool confirmed. Bro, I'm not worried about that at all, dude. I promise you, Verts is one of the most overrated players on the planet. I promise you he is. He is not that good. Aparte con el techo cerrado retumba el sonido local. He is a PR player, bro. Resonancia. He's in the same boat as Bellingham. Con los conciertos, no, acá no habrá conciertos por un buen rato. Oh, I thought he was good. He's not that good. He's alright, but Marqueta que se va a jugar acá. I don't know. I don't like his speed of play. He's too slow. I don't like him. A jugarlo I don't think he'll be good. de Miami. El año que viene. Y para eventos deportivos el Bernabéu Here's a Sociedad keeper. Finds the center back. Finds the right back. Oh my god, another shit ball. Que ganaba la pelota. Después llegaba el toque de Vinicius. Vallejo wins it. Here's Modric turns. I mean, Bellingham is actually good. I don't like Bellingham. I personally don't like Bellingham. Other people disagree, but I don't think Bellingham's good. But you know, that's up for everybody's interpretation. Here's Modric. Finds Ceballos. Looking. He doesn't know where to go. Here's Modric. Finds Asensio. Here's Goulet. Oh my goodness. Hits off Vinny, throwing for Sociedad. No en Liga, pero sí en Champions, por ejemplo, de partidos sobre goles. Foul for Sociedad. In their own half, it's not dangerous. So, damn, Garnacho leaves United too, and Amorim is gonna resign. Wait, is it confirmed that Amorim was gonna resign? I don't think it was confirmed, right? I just think he said, if the club and fans don't want me, then I'll leave. But he said he wasn't gonna quit, so. No sé si seguirá Lunin también, Martín, si se habla de la salida del guardameta ucraniano. And yeah, Garnacho is leaving, so. la continuidad de Lunin, su agente Jorge Méndez, que ha querido salir el año anterior y en este también está vislumbrando esa posibilidad. Not confirmed, but is 99% gonna happen? Damn, bro. Damn, that kind of shocks me, bro. Oh my gosh, crossing the box. It's over, everybody. Damn, that surprised me, bro. I thought he was gonna stick around, but I guess not. Unlucky, man. I'm sure he wanted it to work out bad. Here's the keeper. Rolls it to the holding mid. Here's the center back. Back to the holding mid. Center back. He's carrying the ball. Nice ball in between the lines, bro. But it's ahead of him. Fuck. Damn. Here's Ceballos. Finds Modric. Well, Amorim has forced him out. He told him get out or he will cut out his money and playtime. He said that shit. And he's not in control of the money, so I don't think he did that. But I think Garnacho was just upset about the final, right? And then he said that shit in the interview, so. Look at these players all hugging, making sure not to hurt each other. Like, what the fuck is this shit, man? These guys are lame. No, Garnacho isn't good under Amorim. Well, yeah, that's not what I was talking about, though. He was upset that he didn't start the final. But Garnacho's not good under anybody, bro. I've never rated him that much. Like, I know it just sounds like I'm hating, but I never thought he was that good. He was good in the final, though. When he came on, he looked pretty dangerous, so. Here's Kubo.
Dude, Sociedad just don't look like a team that are actually going to be dangerous, bro. 30 minutes left. Here's a left winger carrying the ball. Doesn't know where to go. Finds his left winger. Here's the midfielder. Turns. Finds the forward. Here's Kubo. Gets past Fran. Nice job. He keeps the ball. Goes wide. Well done. Here's Kubo. Gomez gets fouled off the ball. Here's Kubo again. Nice ball. Oh my god, dude. Bad touch. Here's Valverde. Oh my gosh. Here's Mbappe. Finds Vinny. This Vinny guy is trash as hell. Here's Modric. Vinny had a chance right in front of goal, bro. Put it right at the keeper. He could have squared it as well. That's bad. And his teammates got mad, bro. Here's Vinny. Flicks it to Mbappe. Back to Vinny. Here's Modric. Goulet. Tries to play to Mbappe. Bounces off. Goes back to Asensio. Here's Fran Garcia. Finds Mbappe. Vinny. Hit out, thrown from Madrid. Ceballos, Modric. Tries to play through to Mbappe. It's not a good ball, though. Here's Ceballos. Finds Fran Garcia. Modric. Vinny, Modric. Here's Fran. Sends the cross in. Goulet on the edge of the box. He has it, goes straight to the keeper. What the hell is that? Here's the defender. They're trying to get out this Madrid press. They go wide. Nice job. They've actually done well to get out of that. But now pressure's on the other side now. Ball sent long. Here's Vallejo. Goes back to Lunin. Lunin finds Vallejo. Ceballos. Modric. Wide to Fran. Leaves it to Vinny. Finds Fran again. Here's Mbappe. Modric. Fran. Vinny. Vinny is so shit. Oh my god, he's finished. This shit's almost sad, bro. I'm gonna keep it a buck. This shit is almost sad. But I just dislike him so much. Actually, he won a corner. I'm low-key just like hating. I'm hating. And they're chanting Modric. Nice for him. Cross sent in. Headed out by the Sociedad player. Here's Goulet, who heads it to Modric. Sends the cross in. It's Trivela. Holy shit. It's over everybody. Here's Vallejo. Mistimes the ball. Here's Fran. Has it. It's blocked. Another corner. Look at these soft ass ultras, bro. I remember when Madrid used to have some real ultras, bro. But then they got forced out. Honestly deserved. Them niggas were crazy as hell. Cross sent in. Punched out by the Sociedad keeper. Here's Vasquez on the other side.
Throwing for Madrid. que en algún momento tuvieron que despedirse. Ahora le toca a Luka Modric. Here's Fran. Ancelotti por este club. Finds Mencionó Ceballos. grandes nombres en la historia. Modric. Todos ellos Vinny. pasaron, todos ellos se fueron y el Back to Modric. Vinny. Back to Modric. Nope. Ceballos. Here's Modric. Vinny. Vinicius. Here's Valverde. Valverde. Modric. Modric. Almost a nice turn. Liberarse de la marca. La salida Susic, que ha jugado mucho en la mitad. Here's the center back. Finds. Oh my god. Vinny wins it. Apurado Martín. Corner for Madrid. Bueno, te cuento, espera, va Renechea, Zubimendi y hoy Arzabal para ingresar al campo de juego. Eso habla de lo que produce la Real, ¿no? Y de lo que ha construido también. Here's Ceballos. Ceballos. Goulet. Modric. Vértice de nuevo. Güler ahora buscando al Modric. Marca de Cross. Blocked. Here's a Goulet. la derecha, eso sí. Modric. Fuck. Shit ball. Perdido. Here's Sociedad. Here's Kubo. Takes a bad touch. Valverde hits it out. Throwing for. Bro, that shit went out. Like, what the fuck? Lunin hits it long. Arma el Lunin. Ceballos. Valverde espera. Ceballos finds Vinny. It's Modric. Ceballos back to thingy. Here's Ceballos. Ceballos. Uno dijimos. Here's La pelota que llega a Kylian Mbappé. nice. Here's Vinny. Se acomoda. Vinicius quiere arco. Cuts back out. Here's Modric. Se atolondró, se Arda Güler. el balón a Modric. Ahora Güler. Ceballos. Modric. Look at this fucking. Look at this line by Sociedad, bro. 11 behind the ball, man. There's not even anybody close to the halfway line right now. This shit is sad, bro. Last game of the season, and they don't even like want to provide any type of entertainment. That shit is crazy to me. Vinny flicks it to Mbappe. Switches it. It's not a good ball. Here's Thing. Hola, Sagasti. La barrida de Lucas Vázquez para Wow, throwing for Madrid. Siguen los cambios, ¿no? Kind of hungry, bro. I'm gonna go eat after this. Vallejo. Yeah, I'm done. I'm not watching the rest of this game. I'll keep it a buck. This is fucking lame. There's nothing here anyways. Nobody's in the chat. Appreciate y'all for watching. Peace out. Bye.